Hallo liebe Freunde aus der Zukunft, ich begrüße euch mal wieder aus der Vergangenheit zu Horizon Zero Dawn und unserem ersten Playthrough des Spiels und das Ganze auf höchstem Schwierigkeitsgrad, auf Ultra Hard. Wir haben mittlerweile eigentlich alle Sidequests abgeschlossen, so gut wie, und beschäftigen uns jetzt nur noch mit dem Abschluss der Story-Questline und das Ganze im Hauptspiel. Wir haben noch keinen Fuß in die Erweiterung Frozen Wilds gesetzt, aber ich denke, wir nähern uns dem Ende zumindest des Hauptspiels. Wir haben im letzten Stream riesengroße, viel zu lange Missionen gemacht, aber mit verdammt viel coolem Input und Info, was die ganze Quest, die ganze Story und alles betrifft. Wer es noch nicht gesehen hat, guckt gerne noch mal rein. War mega spannend. Und ja, kurz zusammengefasst ist es so, dass wir besagtes Hades oder Hades, dem wir dieses Programm sozusagen, was es zu besiegen gilt, wir haben herausgefunden, dass das tatsächlich Teil des Horizon Zero Dawn, heißt es Horizon Zero? Heißt Project Zero Dawn heißt genau, Teil des Project Zero Dawn des Zero Dawn Projekts? Wie heißt es denn nun? Zero Dawn heißt das Ganze. Ja, das ist Teil des Zero Dawn Projekts war und ist, was ja eigentlich, Zero Dawn war ja eigentlich Sinn und Zweck, eine KI zu entwickeln namens Gaia, die über verschiedene Komponente quasi die Welt wieder beleben soll, nachdem sozusagen die Pharaoh-Plage die Welt quasi einmal vernichtet hatte. Also es war klar, okay, die Menschheit lässt sich nicht retten, die Welt lässt sich nicht retten, aber wir können etwas schaffen, was die Welt quasi wieder revitalisiert, neues Leben bringt und eben quasi selbstständig lernt, wie es das macht und optimiert, wie es das macht. So, und man war sich zwar nicht ganz einig ursprünglich, aber man hat sich dann doch dazu entschlossen, auch quasi eine Kill-Switch, quasi ein Notfall aus sozusagen für diese KI einzubauen, die den Namen Hades trägt oder Hades. So, und die sollte dafür da sein, dass quasi diese Pharaoh-Plage sich nicht wiederholt. Weil man meinte, okay, diese KI ist neu, die lernt dazu, was ist, wenn die irgendwo mal falsch abbiegt und sich quasi der ganze Schmutz wiederholt, die irgendwo wieder was falsch programmiert, wieder neue Maschinen erschafft, die sich selbst und alles andere vernichten. Was machen wir dann? Dann sagen wir, okay, Hades übernimmt das Ruder, macht quasi einmal komplett alles platt und wir starten nochmal von neuem und gibt quasi das Ruder wieder zurück in die Hand von Gaia. So, das war der ursprüngliche Plan. Das Problem ist, dass wohl Hades so ein bisschen, ja, wohl doch auch außer Kontrolle gelaufen ist, wodurch jetzt wahrscheinlich die jetzigen Maschinen und Wesen, die hier so ein bisschen aggressiv gegenüber Menschen sind. Das müssen wir jetzt noch rausfinden. Fakt ist aber, dass der jetzt befindliche, ja, wie heißt der Typ eigentlich? Hades? Ich glaube Hades. Genau, der ist sozusagen der King von den Shadow Carja und ist immer noch überzeugt, dass der jetzige Sonnenkönig sterben muss und ja wieder der ursprüngliche Sonnenkönig, der Schatten-Sonnenkönig sozusagen wieder eingesetzt werden muss. Und der kooperiert quasi mit Hades und ist aber im Grunde eigentlich nur eine Marionette, die von Hades gesteuert wird, um die Ziele zu verwirklichen, was auch immer die Ziele von Hades eigentlich sind. So mal kurz und grob zusammengefasst. Und wir wissen halt natürlich immer noch nicht, wie Aloy in das ganze Bild reinpasst, wer nun ihre Mutter war, warum sie Outcast ist und überhaupt. Genau. Und warum beim dieser Hades, warum der, vor allem und bei Hades, warum dieser gerade Aloy killen will, warum das so wichtig ist, dass Aloy stirbt. Das ist noch ganz viele Fragen, die noch offen sind. Ach ja, und wir haben noch ein weiteres Problem. Wir sind halt gerade so aus den Fängen von Hades entkommen, mit Hilfe von Silence. Silence ist wiederum einer der
deine Weggründe kennen wir noch nicht ganz, aber er möchte auch viele Sachen wissen, die wir wissen wollen. Und unterstützt uns quasi bei unserem Vorhaben. Und jedenfalls sind wir aus der Battle Zone sozusagen, aus der Kampfarena von Sunfall geflohen, haben aber noch mitbekommen, dass Hades wohl einen Angriffstrupp ins Noraland geschickt hat. Genau, und wir quasi die Nora angreifen sollen, und die haben eigentlich keine Chance gegen das sehr kampferprobten Shadow, wie heißt es? Shadow Carja. Genau, darum haben wir jetzt gerade scheinbar sogar mehrere kleine Quests. Einmal eben, wie gesagt, unseren Noras helfen. Andererseits haben wir jetzt hier noch Traitor's Bounty. Outed a well-liked Shadow Carja officer has been marked for death by High Priest Bahavas. Wie wir zu der Quest gekommen sind, weiß ich gerade selber nicht so richtig. Aber hey, da ist sie. So, diese Shadow Rattler Sache haben wir auch noch offen. Haben wir hier denn irgendwas? Müssten wir halt mal zu den Tramplern gehen. Naja, wir gehen jetzt wahrscheinlich erstmal zu Traitor's Bounty und gucken das mal weiter. Ja, wir haben sehr viele Data Points ausfindig gemacht. Bin mal gespannt, ob die Lücken sich hier irgendwie noch schließen irgendwann. Ja, und wir haben jede Menge Skillpunkte, was ich die wir haben 2 Stück. Können damit jetzt überschriebene Maschinen reparieren. Wir rüsten uns bloß noch mal kurz um. Jo, so für den Moment erstmal. Und ja, gehen jetzt erstmal dorthin. Könnten natürlich, ich glaube, das machen wir mal. Gehen mal hier hin. Achso, und wir haben noch eine neue Rüstung erhalten, quasi eine Shadow Carja Rüstung, die in erster Linie dem Zweck dient, dass wir die in erster Linie dazu dient, uns zu verstecken. So, aber wir jetzt einmal hier sind, will ich doch mal diese Trampler dort besuchen. Mal noch dieses Tutorial hier abschließen.
Ja, sehr schön. Dann haben wir das jetzt auch weg. Glas. If I have to come here, I'm better off wearing my Never know when I might need these. Looks like it'll work. They really want to spit on me, or kill me. The food is from Dowager Queen Masadi, Little Ones. Her Highness knows times are hard. Ach so, die gute Frau. Stimmt. Die hat uns oben in dem Thronraum uns angequatscht. I've heard whispers about you. Rides machines, fancy spear, delightful freckles. Some even say you have a conscience. How extraordinary. Who are you? You're obviously not one of the Shadow Karja. My name is Vanasha. For now, all you need to know is that I'm a whisper of reason in this howling pit of insanity. I know how that feels. I'm sure you do. And so does Uthid. He's a good man, so naturally the Shadow Karja want to murder him. I've done some digging, and I think he's headed for the Green Climb. It won't take those mercenaries long to find him. He could use some help, if you're so inclined. Stop being evasive and tell me who you really are. Stop being evasive? You might as well tell me to stop being charming. It's impossible, but I like you, so I'll tell you a secret. I have friends in Merlin, and I'd like to do favors for them when I can. Uthid might be of use to them, if he survives. How do you know Uthid is innocent? I'm excellent at making inquiries. Look, he feeds orphans from his own rations and personally punishes anyone who hurts the old or infirm. The idea that he would try to kill Edelman is ridiculous. He must have found something that can embarrass the priesthood. Otherwise, Bahavas wouldn't risk marking such a well-regarded man for death. What makes you think he's on the Green Clan? He knows he'll be pursued, so he needs a hideout that's both familiar and defensible. He once single-handedly held off an entire bandit clan in those foothills. My guess is that he'll fall back on what worked before. I'll do what I can for Uthid. But what about you? What about me, what? What will you do while I risk my life? Useful things, little huntress. Look for 3 dead trees south of Sunfall. They mark the start of the Green Climb. Good luck. 3 tote Bäume. Ja, oder ich head south of Sunfall.
Das war ja völlig falsch angesagt. Ah, sie sagt South of Sunfall. Das ist Sunfall. Das ist South of Sunfall. Hier ist ja nichts. Das ist wenn dann östlich oder wenn dann südlich von dem Ding hier, aber so ein Quatsch. Ja, wir gehen mal hier hin. Klar könnten wir natürlich auch unsere neue Fähigkeit nutzen und uns ein Ride besorgen, aber ja, wir können uns ja einfach in Camp feiern. Die Stelle erinnere ich mich sogar noch. So, das sieht schon mal nach 3 toten Bäumen aus. 3 dead trees, just like Menashe said. Let's see if it came through here. These tracks lit up by eyes. Must be the green cone. Na, mal gucken, wie weit hoch wir hier müssen. Wenn es hoch in die Berge geht, wenn wir so hoch in die Klippe, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass wir hier mal auf Glinthawks treffen. Die hat man ja lange auch nicht mehr. Nicht, dass ich sie vermisst hätte, aber ich fürchte mal, da kommt was. All right, made it. Where did you go, Uthid? Food scraps. I'll bet Uthid stopped to see if he was being followed. He must have kept going. I've got to catch up.
sind wir denn hier eigentlich? Oben. Ich weiß gar nicht, ob ich hier schon mal war. Ich glaube, manche Gegenden sind bewusst so ein bisschen abseits platziert, damit man halt nicht schon vorher... Everything useful has been stripped. Ja, A dead machine. Guess it's been hunting. Guess it's been gathering components, probably for ammo. Contacts. Open to scavenge. Hello? alright. So viel zum Thema Quintalks. Luther took down a Ravager. Not an easy kill, but worth it for the parts.
Dead watchers. More scraps put with its stockpile. The next one doesn't miss. Uthid? You're young for a bounty hunter. Or am I old for a soldier? I'm not here for the price on your head, Uthid. I believe you're innocent. Innocent? Come on then. If this is a trick, it's a good one. You've earned your kill. Warte, ich muss dich erstmal ausrauben, bevor ich mit dir rede. Das ist wichtig. Ich vertraue Leuten nur, wenn sie mich an ihre Sachen lassen. So, Uwe, wie sieht's aus? Just talk. All right. Speak. I want to know what happened at Sunfall. What really happened. All right. For weeks, each dawn in the tent city came with a new death. Always no sleep, no struggle. The old, the infirm, sometimes the young. Those who couldn't fight for the cause. I should have realized then it was a calling. Who would do such a thing? They thought it was a curse, an evil spirit. But it was only a man. And the silent poison. It took time to catch him, but we did. We brought him before Bahavas for the sun's judgment. The High Priest Bahavas? He's the one who put the bounty on you. Yes. He thanked me for my diligence, then had his guards release the villain. You see, it was he who ordered the culling. Then they turned on us. Should have died with my men, so the loyalty meant something. 20 years I gave to the sun. For what? Malice and murder? As for honor, sacrifice, true sacrifice, the kind priests and rulers know nothing of, it's all a fat joke. Dicken Witze oder wie? If it's honor you seek, the Sun Karjas seem trustworthy. A little stuck up, maybe, but trustworthy. Those Karja once raided your Nora lands. Raided every land they could reach. It was the Sun's will. I did what I was told. Others did worse. But as their captain, I had... Uthid, I don't care what you did. I can't absolve you. But the Karja are changing their ways. You could too. Perhaps. Avad doesn't understand what the Sun demands of its soldiers. Perhaps he understands it too well. Now you sound like the blameless Murad. I can believe you're a good man. But why go with the Shadow Karja in the first place? Why Silva? Because of Itaman, of course. He was the one true Sun King. Itaman's just a child. Yes, an untainted vessel. I believed he was pure. But they used him. Used our faith. I can see that now. No shadows under a noonday sun. Bahavas didn't need to disgrace my name. I did it myself, serving a rotten throne. I met someone who wants to get you out of this. A woman named Banasha. But first, we need to get you out of here. What are you? You look like a hunter. You give orders like a soldier who's been out. Mercenaries. Think they'll all line up to tell me I'm innocent? Should have stayed on the plains, Karja! The mountains belong to us! Kikuk's killers! When we're done with you, you won't even leave an echo! You didn't make it hard to be followed. Almost as if you wanted to go out in a showdown. Not much gets by you. Got a live one! Ugh.
I've been a soldier a while longer than these dregs. Don't hold back. Move around. Confuse him. It's up to you now, man. Focus. Rally. We can still finish them. Keep up the attack. We still got another squad on the way. You thugs will break against discipline. Move in. We'll send the rest as soon as they arrive. Got all I need to finish this. Jetzt reicht's mir hier oder so. So ein Rumgefuchtel und Rumgespringe, also wirklich.
Na, wenn, dann looten wir die noch. So viel Zeit muss sein. Halt. Snow haze. White as bone. That got dark. Kommen wir hier irgendwie rüber, oder? So, wir hätten uns doch hier vorne verschanzen können. Ach so läuft das, na gut. Up and over. Grab what you can while we still have time. Disk Launcher. A robust defense is the most satisfying to bring. All right, Marvels. We brought the priest out here, so let's put on a show. I know that, Hood. We've unfinished business, Bahavas and I. This will be difficult. I think you rallied to a lost cause. I don't intend to die today, Euthyd. I did. But you're starting to change my mind. Not bad. To your left. But my Marvels thrive on adversity. Step it up, boys. Quietly. Ah!
righteous fight! For what it's worth. Sun's judgment upon you! Into the fray! That's the last of the marvels. Thought he had enough fodder to keep him safe. Now there's hope for justice. Will you come with me? Ich komme gleich with you, aber ich muss erstmal kurz ein bisschen wieder mein Zeugs aufstocken. Na gut. This won't be easy. Bahava still has his personal guard. Können wir ja doch noch hier ein bisschen was einsammeln. Aber wirklich nur ein bisschen was. Across there and we'll have him. I had to come here myself to end your suffering, Uthid, and mine. The Outlanders led us here, and now that they are dead, their price is most affordable. But enough with needles. It's time for blades. Remove them from the sun's sight. After, scalp the savage. The sun sets on your pathetic life. If any remains. Make it hurt as the shadow falls upon them. The fury of the sun. Kill the traitor! Kill Lenora!
Stand before us. Fall beneath us. Oh, son. The sun sets on your pathetic life, Uthid. Have a care, Nora. Make it hurt! To his perch. Aber natürlich ein bisschen antiklimaktisch. Bahavas steht dort oben da, während wir hier in Ruhe unsere Whatever Kletterpartie deal you machen. worked out with him, I'll double it. More than double it. No. I'm tired of this, Bahamas. The lies and the violence and the cheap scented oils. I don't suppose you kill yourself. I had to. I had to. Prune the weak, or all the Karja and Shadow are doomed. This solves nothing. But may the sun find some worth among the drying bones. That was quite a fireworks show. You took your time? I was busy. What do you think happened to Yan Shund, the other mercenary band? And I had to organize passage to Meridian for a wanted man. Give us a moment, Uthid. Girl talk. You've had quite a day. I never imagined Bahavas would blunder into his own trap. His death opens up wonderful possibilities. Remember Edaman and Nasadi? The Child King and his mother guarded like hostages at sunfall? With Bahavas gone, no one will be watching them. I want to get them out. And I could use your help. Kidnapping the Sun King of the Shadow Karja is no small task. It's not kidnapping. They want to go to Meridian, to safety. How do you know that? I've been posing as Nasadi's handmaiden. She's scared. For herself, of course, but mostly for Edaman. Why do you care what happens to them? Edaman is the Shadow Karja's figurehead. If he defects, it will remove their last trace of legitimacy. Beyond that, he's just a boy who clings to his mommy. He made a little grazer for me out of matchsticks once. It wasn't very good, but still, nobody ever made anything for me before. What's going to happen to Uthid now? Don't worry. You gave him a second life, and I'll put it to good use. He'll be welcomed in Meridian as a military advisor. Hopefully he can help Avad finish the Shadow Karja with as little bloodshed as possible. What's going to happen at Sunfall now that Bahavas is dead? Oh, it will be glorious. The priests will panic. There'll be infighting, skullduggery, and backstabbing as they wrangle for power. Best of all, they'll be distracted. Bahavas, your life brought misery, but your death is a flower that blooms in abundance. What do you need to get Nasadi and Edaman out of Sunfall? With Bahavas dead, Sunfall is the easy part. I'll handle that. The big fuss will be crossing the border to the Sundom. Find my friend, 3 Tohu Adiv near the branded shore. I hired his crew to sweep the path, so all you have to do is wait for me. If this Wadiv has already cleared the area, why do you need me? Contingencies, little huntress. Something will go wrong, and I need protection I can count on. You. I'll try not to disappoint. The Nora said you would help me.
Are we bound for Meridian? Only if you want to go, my dear. What choice do I have? None at all. I was just being polite. What makes you think Avad will welcome me after I served his enemies? No room. He's a forgiving man. Just smile a lot. You can't smile, can you? No, that's a grimace. Wir haben zu viele Ressourcen. Was haben wir denn zu viel? Schmeckt mir gar nicht so viel, aber... was verkaufen wir denn mal? Beziehungsweise können wir doch bestimmt irgendwas craften. Nervous about going to Meridian? I've been a soldier for 20 years. I do not get nervous. Not even around a pretty lady? I will not dignify that with a response. Ich finde mich... Well, what's going on? The Norris said you would help me. Are we bound? Ich finde mich spannend, dass die Dame gefühlt irgendwie mehr, keine Ahnung, Eindruck macht. Dialog und, also vielleicht hat die auch einfach eine sehr gute Sprecherin, aber gefühlt nimmt die viel mehr Raum ein als alle anderen kleinen NPCs, die wir zuvor hatten. Nervous about going to Meridian? I've been a soldier for 20 years. I do not get nervous. Not even around a pretty lady? I will not dignify that with a response. Oben waren wir jetzt. Ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt schon mal hier in der Richtung waren. So, wo sollen wir hin? Wir sollen Tree Toad irgendwas. Wir müssen aber auf jeden Fall erstmal unser Gelumsch loswerden. Wo haben wir denn mal einen Händler? Ist halt alles Sun Kingdom. Gehen wir doch jetzt zu unserem Banditenlager. Duval. He tried to kill the Sun King. Unbelievable. Drei, vier.
So, einmal das. Dann plündern wir mal auch die Dinger hier. So, wir reisen einmal hier runter. Dann reise ich mal kurz auf Toilette. Und dann schauen wir uns mal an, was dieser dreizähige Typ für uns hat. So, in dem Sinne, kurze Unterbrechung, be right back.
So, da sind wir wieder. Achso, ich wollte noch was zu trinken einschenken. Sie hören gleich Schüttgeräusche. Gilt das Einschenken von Tee aus einer Thermoskanne schon als ASMR oder ist das zu grob? Keine Ahnung, wo da die Grenzen beginnen und wo sie aufhören. Ernsthaft? Also Rockbreaker sind auch massivst nervig einfach nur. So, 13 Joe. Hau raus. You're Traitor, right? Vanasha sent me. What happened? I got hornswoggled, that's what. Vanasha batted her lashes, wiggled her hips, and promised us treasure. Clear a path for the royals, she said. Sneak past the garrison and skewer a few watches. Hardly a bother. Little did we know there was a damned monstrosity lurking underground. When will I learn not to gawk at skinny girls? Why do you think Vanasha swindled you? My crew came to Sunfall because we heard the bounties were fat. She offered us the fattest one of all, enough to retire on. It's my own damn fault for taking the bait. Should have known I'd end up with a rupture in my useful pots. So Vanasha needed safe passage for Nasadi and Idaman, but it didn't work out? She made it sound so sweet and easy. Find the best path to the lake, make sure it's safe. What could go wrong? Turns out, a lot. Like bloody murder in the grinding jaws of a heinous death beast. Something attacked you from underground. Oh, you picked that up, did you? I wondered why the Shadow Kaja didn't pay attention to the pass. Well, they don't need to. A rock-eating demon guards it for them. It tunnels in the dirt, breaks through the earth, and blasts rocks from its stinking face. I barely escaped. My comrades weren't so lucky. I might shed a tear if they weren't all cutthroats and cheaters. Vanasha will be here soon with Nasadi and Idaman. I've got to destroy that thing in the pass before they arrive. You're not too bright, are you? Well, we didn't last long against it, but I'll tell you what I know. It has armor everywhere, a little less at the rear. And when it goes underground, it will lose track of you if you're quiet. You might even be able to keep it from going under altogether if you hit its big crooked arms hard enough. That's all I can offer, friend. I promise to look solemn at your funeral before I hit the bar.
Wenn ich mal irgendwas sehen würde, wäre top. Firecall 63% Handling Call, das ist mal krass. Ja, also Rockbreaker haben es weiterhin in sich, finde ich. Also, ich weiß nicht, irgendwie alleine den ersten, den wir besiegt haben, der ging ja eigentlich echt gut. Ich finde aber halt durch das unten durch das Graben ganz schwer irgendwie auch immer zu erkennen, wo da nun die wieder die Damage Box ist. Schönes Ding. Ja, wie gesagt, irgendwie können auch meinen, wir haben uns einfach ein bisschen doof angestellt, hätte man bestimmt noch ein bisschen smarter alles hinkriegen können, aber naja, gut. Der hat ja gerade dieses, wo der dann mehrfach wieder aus dem Boden herausbricht und so weiter. Das hat er ja, also der hat uns fast immer getroffen. Das hätte wirklich nicht sein gemusst. Oh, hier ist noch ein Datapad. Do your part. If I have to listen to the Rancid Do Your Part for Zero Dawn song one more time, I swear I'm going to stab out my eardrums before the melody can fester in my ear canals. Canals? It is not inspiring, it is not stirring, it is dreck that makes me want to kill myself before the robots even get a chance. I would literally give my life right now to kill the asshole who composed that goddamn thing. Ah, Candy's Apocalypse at least have a decent soundtrack. Auch schön.
Guten Tag. By the radiant sun, I can't believe it. I thought that evil rock jewel would grind you up. After that miracle, all we can do is wait. Ganasha will be here soon, along with a boat that'll take the royals across the lake. Little Huntress. Glad you accepted my invitation to play bodyguard. Where are your men, Wadif? It looks like something chewed you up and spat you out. That's pretty much exactly what happened. The way is clear. Can we go? I like how you always cut to the chase. In this case, literally. It won't be long before you're followed. Don't be afraid, Radiance. We've got excellent protection. Oh dear, here come the Shadow Carter, and they're very angry with me. I'll hold them off. Very noble of you, but when I start a fuss, I like to finish it. Not that your assistant isn't welcome. Huadiv, get Idaman and his mother to the shore. Carefully. So it comes to this. I must say, after 2 years under the heel of these zealots, I'm ready to extract a little blood. Some traps would be nice. Shall we prepare a little surprise for them? Are you sure you don't have any traps, little Huntress? Take cover up there, behind that rock. You will not escape the shadow! Wow, that was entertaining, but I suspect we're not done. More of the bastards. Get ready. Say goodnight, little ones! Watch for their mistakes. I doubt they'll enjoy this.
jinx it, but we might be in the clear. A bit late, aren't we, gentlemen? Sorry, man. The boat's waiting. Damn, I spoke too soon. This one's mine. Get to the boat. You know, this time I think I might be out of my league. If anything happens to her, I will be very cross. We're not going anywhere. Corrupted Thunder Jar, okay. Gonna bring you down! Wo ist denn die andere Knarre von denen?
Mann, 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 Mann. I'll tuck that away. Coldest Priest, den nehmen wir noch mit. Genau, wegen den Health Potions nehme ich. Das spart uns wieder ein bisschen Material. Böses. So. Dem haben wir was gegeben. Not exactly a royal barge, is it? Oh well, defectors can't be choosers. Let's get aboard, shall we? Dass ich hier gerade quasi einhändig einen Corrupted Thunderjaw besiegt hat, das ist einfach mal so selbstverständlich auch gerade. Also. You've done a good thing. Maybe even ended the war. Maybe. But my war just keeps going. Welcome home. You have nothing to fear. You are now under the protection of the Sunbeam. My protection. As is your mother, she will not be harmed. You have my word, the law of the sun. Aloy, it seems I see your influence everywhere. You've done so much for the Sunbeam, and it will always be appreciated. You have my thanks. May you walk in the light. Appalling.
I spent 2 years in the Forbidden West setting this up, and the redhead gets all the credit? I'm still getting paid, right? You'll be lucky if I let you live. I couldn't have done this without you. When we meet again, I'll give you the proper thanks. I promise. Letting the Oseram take Durval? They'll give him a raffle and only the finest goods here. See for yourself. These aren't good. Woohoo! Queen's Gambit abgeschlossen. Und wir haben wieder 3 Skill Points, das heißt, wir können das nächste Ding, wir können jetzt kaputte Maschinenrapier reparieren. Aided the Defectors. Trophy earned. So, waren noch 6 Skill Points. Dann haben wir alle Fähigkeiten. Okay, Treasure Boxes haben wir eine. So, noch mal ein bisschen Sachen wieder verkaufen. So, Wire haben wir wieder richtig viel verloren jetzt. Da bräuchte man dringend eigentlich mal neue. Ich bin bloß wirklich mal gespannt, wann das hier mit diesem Spear-Gedöns kommt, dass wir das auch verwenden können.
Ja, ich denke mal, da fangen wir heute jetzt nicht noch was Neues an. Da kommen wir wenigstens heute pünktlich mal raus aus der ganzen Sache. Wir gehen noch zum Speicherpunkt. Ich überlege bloß gerade, ob wir... Ja, nee, wir speichern einfach und gut ist. Wer hat denn hier eigentlich kommentiert? Habe ich noch gar nicht gesehen. Bloß immer hier Viewers, Gedöns. Genau, wir brauchen eigentlich Wire, haben wir gesagt. Da kann ich gucken, wer von denen hier das Wire gibt. Eigentlich gibt uns alles irgendwie Wire. Dann lass uns mal noch ein bisschen Wire farmen. Rain's been building for long enough. I'm afraid you didn't finish in time, but please try again. This trial test... That's a good one.
Ich meine, das andere ist natürlich, wir haben so viele Münzen sage ich schon, so viele Metal Shards. Es kommt ja am Ende auch gar nicht mehr drauf an, uns tatsächlich einfach Ressourcen kaufen. You didn't pass, but you're welcome to try again. Time for me to... I'll be here. Jetzt will ich nicht mehr. Puh. I have a new follower, Nord of Shotgun. Warum auch nicht? Welcome to the stream, Nord of Shotgun. Ich denke, wir machen, wie gesagt, aber jetzt auch demnächst Schluss für heute. Morgen Abend geht es dann weiter zwischen 0 und 3 Uhr hier auf dem Kanal. So, jetzt gucken wir mal, können wir denn einfach Wire kaufen? 15 Shards. Wie viel Wire kriege ich denn für 15 Metal Shards? Immer nur einen? Ja, immer nur einen tatsächlich. Das heißt, für 100 Wire brauchen wir 1500 Shards. So, okay. Dann würde ich sagen, beim nächsten Mal geht es dann weiter. Ja, morgen Abend zwischen 0 und 3 Uhr wieder hier auf dem Kanal. Gerne auch abonnieren, gern followen, wäre cool. Und dann werden wir wahrscheinlich eben hier unten die Quest weitermachen. Obwohl ich so ein bisschen geneigt bin, doch mal hier oben zu gucken, ob wir jetzt schon hier oben rein können. Na, mal schauen. Ja, für heute soll es das aber erstmal gewesen sein. In dem Sinne sage ich vielen Dank fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.